Hello, my dear student. How are you? I think you are well. Okay. In our previous class, we discussed about use of punctuation. Today we shall discuss special uses of some words and phrases. Do you have any idea about phrase? Phrase is a group of words having without subject or predicate. A phrase may have the part of a sentence. It may be the subject of a sentence or other parts. But today I shall discuss special uses of some words and phrases. আমরা ফ্রেজ আছে একগুচ্ছ শব্দ যার কোনো সাবজেক্ট প্রেডিকেট থাকে না, কিন্তু বাক্যের একটা সাবজেক্ট পার্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আজকে আমরা কিছু বিশেষ ওয়ার্ড আর ফ্রেজ নিয়ে ফ্রেজের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট, ইউজ অফ বি বর্ন ওয়াজ বর্ন। When a man come to this world by birth, in this case we use was born. It is usually used in past indefinite tense. Now, example: I was born in 1964. যে মানুষ আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমাদের এই ক্ষেত্রে বিবরণ অথবা অজবর্ন আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং এটা সাধারণত পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ দিয়েছি আই ওয়াজ বর্ন ইন এত। নেক্সট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু, শ্যাল হ্যাভ টু, উইল হ্যাভ টু। হ্যাভ টু ইউজ obligation or some responsibilities. In this respect we use have to, has to, had to, shall have to, will have to. Have to, has to, present indefinite tense. Example: I have to do it. She, he has to do it. Past indefinite had to, they had to do the work. Future indefinite tense, he will have to do the work. In this all these examples we have the obligation or responsibility to do some things. If we use it in the interrogative sentence, we use does, do, did according to subject and person. Example: you don't have to help him. If we use in interrogative sentence, we use does, have, does, do, did. Here is an example: does he have to do it? You may question. He, third person singular number, we usually use has after he, but why have we used have? In this respect, have is principal verb, so we used have before, after he, third person singular number tense. এই হ্যাভটা আসলে মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করেছি, তাই আমরা সাবজেক্টের পরে হ্যাভটা ব্যবহার করেছি হ্যাজ না লিখে। Sometimes advice we use have to or has to. When time is very valuable, we have to use it properly. আমরা অনেক সময় উপদেশের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু, হ্যাজ টু ব্যবহার করে থাকি, যেমন সময় অত্যন্ত মূল্যবান এবং আমাদের এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। নেক্সট, later on we use later on after some. Upright. As example, we can say he cannot carry 10 kilogram. Later on 20 kilogram. Suppose a student
have not, sorry, a student cannot expect third division, but he expects first division. In this respect, we use later on. Example: the student does not know Bangla. Does not speak Bangla, let alone speak English. Next, what if? It means fear. What would be the consequence after happening something? এটার অর্থ হচ্ছে যে কোনো কিছু একটা ঘটার পরে কি হতে পারে এই সম্পর্কে একটা ভয়। যেমন এক্সাম্পল বলতে, আই ডোন্ট লাইক টু বাই দিস like to go buy this old car. What happened? What if? It disturbs on the way. কোনো কিছু একটা ঘটে যাওয়ার পরে কি হতে পারে, তার ফলাফলটা কি হতে পারে, এরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ইফ ব্যবহার করি। এক্সাম্পল আমরা বলছি, আই ডোন্ট লাইক টু গো বাই দিস ওল্ড কার। এই পুরাতন একটা কারে করে আমরা যেতে রাজি নই। হোয়াট ইফ, কি হবে, কি হবে, ইফ ইট ডিস্টার্বস অন দ্য ওয়ে, যদি পথে এর গোলযোগ সৃষ্টি হয়। নেক্সট, as soon as. This is a correlative. Two sentences connected by as soon as, and these two sentences occurs within moments. That is, as soon as the teacher enters the class, the student stood up. যুগপৎ কোনো কাজ, দুটি কাজ ঘটবে, একটা ঘটার ঠিক পরেই একটা ঘটে যাবে, এর ভিতর কোনো সময় নেবে না। এবং অ্যাজ সুন অ্যাজ এই কোরিলেটিভটা আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি, আর ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেমন অ্যাজ সুন অ্যাজ দি টিচার এন্টার্স দি ক্লাস, দি স্টুডেন্ট স্টুড আপ, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। যদি পাস্ট টেন্সে লিখতাম অ্যাজ সুন অ্যাজ দি টিচার এন্টার্ড, এখানে লিখতাম এন্টার্ড দি ক্লাস, দি স্টুডেন্টস stands up, stand
stand up. Past tense এর ক্ষেত্রে বলে as soon as the teacher entered the class the students stood up. In the same way we use no sooner had. No sooner had. No sooner had এটা past perfect tense এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং no sooner had এর পরে past perfect no sooner had এর সাথে সাথে past perfect tense এবং than এর পরে past indefinite tense ব্যবহার করা হয়। no sooner the teacher no sooner had the teacher entered the class then the students stood up. No sooner had যখনই আমরা ব্যবহার করব এই সেন্টেন্সটা শেষ হওয়ার পরে আরেকটা সেন্টেন্স ব্যবহার করার আগে আমরা দেন ব্যবহার করি। নো সুনার হ্যাডের এই নো সুনারের সঙ্গে হ্যাডের সম্পর্ক আছে, এই জন্য নো সুনারে হ্যাড প্রথমে ব্যবহার করা হয়, সাবজেক্টের আগে হ্যাড বসে। কিন্তু আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাড সাধারণত সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, কিন্তু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না, তাই হ্যাডটা নো সুনারের পরে বসছে। নো সুনার দি টিচার এন্টার্ড দি class then the student stood up. In the same way we also use scarcely had when hardly had when example আমরা একই एग्जांपल ব্যবহার করে বলছেন scarcely had the teacher entered the room when the student stood up, hardly had the teacher entered the room when the student stood up. These three are same. Now introductory there দিয়ে আমরা সেন্টেন্স শুরু করি। আমরা কিছু কিছু ব্যবহার আমাদের আছে যে আমরা দেয়ার দিয়ে আমরা সেন্টেন্স শুরু করি, যেমন দেয়ার দেয়ার ইজ এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ, এগুলোকে বলা হয় ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার। এই দেয়ারের পরে এর স্ট্রাকচারটা আছে দেয়ার প্লাস বি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস দেয়ার দিয়ে যখন আমরা সেন্টেন্স শুরু করব তখন আমরা বিভাগ হিসেবে ব্যবহার করব যেগুলো ওয়াজ ওয়ার ইজ ওয়াজ আর ওয়ার এভাবে ব্যবহার করব। যদি সাবজেক্টটা প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে বসাবো আর যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে বসাবো ইজ। এভাবে আমরা দেয়ারে ব্যবহার করি। আমাদের গ্রামে একটা স্কুল আছে। আবার ইট ব্যবহার, এটাও ইন্ট্রোডাক্টরি ইট আছে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করি, যেমন
ইন্ট্রোডাক্টরি ইটতে বলবো ইট ইজ এ গ্রেট idea. It is a great idea. It is time. It is time. আপনাদের দিতে পারো সেটা করতে হবে time. It is time to do the work. It is time means proper time to do something. We use it is time infinitive. Infinitive means to plus verb. Here to and do. It is time to do the work. Next, it is time public. It is high time. When we use this, we use a past tense after it is time or it is high time. That is, time is past and we should do our action immediately. It is time we send our bad habit. Next, as if as though দিয়ে যখন দুটো ক্লজ যুক্ত হবে as if as though প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় পরে তো একটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স, ঠিক তেমনি প্রথম অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইনডেফিনিট হলে পরের অংশকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এক্সাম্পল, he talks as though he knew everything. as though দিয়ে অথবা as if দিয়ে দুটো ক্লজ যুক্ত হলে as though as if এর প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তার পরবর্তী অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আবার প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরের অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। he talked as if he had known everything. as if এর দুটো ব্যবহার আছে, একটা as if
আর অ্যাজ দর যদি প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয়, পরবর্তী অংশ হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স। আবার প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয়, পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আমরা উদাহরণ দেখেছি, হি টক্স অ্যাজ দো হি নিউ এভরিথিং, সে এমনভাবে কথা বলে যেন সব কিছু জানে। আর পাস্ট টেন্সের দ্বিতীয়টা হচ্ছে হি টকড অ্যাজ দো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স, পরেরটা অ্যাজ ইফ এর পরের অংশ হয়েছে হি হ্যাড নোন এভরিথিং, অ্যাজ দো হি হ্যাড নো এভরিথিং, অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নো এভরিথিং ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমাদের মোটামুটি এই স্পেশাল সাম ওয়ার্ডসেস এই ব্যবহার আজকে আমরা দেখলাম, এবং এই ব্যবহারগুলো আমরা বাড়িতে কী করব, এক্সাম্পল যা আছে বইতে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ভালো করে দেখব। এবং আজকের মতন ক্লাস এখানে শেষ। থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। উই উইল সি ইউ অ্যাগেইন আওয়ার নেক্সট ক্লাসেস।